It dates back to 1924. And within 100 years of their creation, let's admit that Hindutva organizations are very close to attain what they have set forth in 1924, the creation of a Hindu Rashtra, the creation of a puritanical India. When we talk about Hindutva in India, I can say with confidence that saffronization of India is complete and irreversible. Today, saffronization dominates not only Indian Parliament, but also the streets of India. I have used the word irreversible of saffronization very carefully. Why saffronization is irreversible? Because once a social phenomena is entrenched and institutionalized in a society, it becomes very difficult to reverse that. Today, militant nationalism, it reigns supreme in India, and the apologists of saffronization would argue that this saffronization, it's new, it's a reaction, what they call to so-called Muslim extremism. But when you look at the history, you would come to know that Hindutva and saffron extremism has long existed, long before this so-called phenomena of Muslim extremism came to surface after 9/11. And it is in this context that we have to look at the massacre in 1947, which was a premeditated, state-orchestrated genocide of Kashmiri Muslims. The element of premeditation was there, and that is what qualifies saffronization as an act of terrorism. Because if you talk to the Indian scholars, they always tend to portray these anti-Muslim riots starting from 1947 as spontaneous, organic eruption of violence. But there has been an element of premediation, planning, and programming since 1947. RSS, which was at the forefront of leading that massacre, which acted as the vanguard of the Maharaja's forces, had established its presence in Kashmir in 1930s, only within 6 years of its inception in Nagpur, India. In 1930s, they had their first office, and since then they have been trying to defend what they call the Hindu interest. And then history is witness when this partition plan was announced, how Maharaja worked first to demobilize the Kashmiri armed personnel, how he basically asked number of officials to lay down arms, and the same arms and arsenal, it was transferred to RSS, which then led a systematic massacre of Kashmiri Muslims. When something is used as a strategic tool, we need to understand what is the objective of that strategy. There were two objectives that RSS intended to achieve from that systematic massacre. Number one was the prevention of what they called the Akhand Bharat, because partition was seen, जिसको वो कहते थे कि ये भारत माता के सीने में एक खंजर की तरह है और हमने इस पार्टीशन को किसी भी सूरत में रोकना है. और ये इनका एक पूरा एक हिंदुस्तान, अक्रॉस हिंदुस्तान इनका एक प्लान था, जिसमें इन्होंने पार्टीशन से चंद साल पहले ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशत गर्दी की एक सिस्टमैटिक कैंपेन शुरू की. यू विल बी शॉक्ड टू नो कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो पहला दहशत गर्दी का हमला है वो जैकबाबाद में हुआ था, एक बॉम्ब ब्लास्ट की सूरत में, और उसमें आरएसएस इन्वॉल्व थी. और मकसद यही था कि पार्टीशन से पहले जो सूरत हाल बन रही है, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए जहाँ पर पार्टीशन को प्रिवेंट किया जा सके. सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज कि इन केस इफ पार्टीशन इज़ इनएविटेबल, कश्मीर का जो एक आउटकम है वो
ایک ہندو اس کا ایک فیور میں نکالا جا سکے. اینڈ دے کالڈ اٹ what they call zonal plebiscite, because a number of Kashmiri experts are here. RSS was of the view that a plebiscite across the state of Jammu and Kashmir would go against Indian interests, and therefore zonal plebiscite is ideal to make sure that Jammu and Ladakh comes to India. So by conducting this massacre in October, November 1947, they wanted to go for that idea of zonal plebiscite. اور لیکن ہوا کیا کہ ڈیموگرافی چینج ہوئی. جموں اس سے پہلے there was 60% مسلم پاپولیشن, اور اس میسیکر کے بعد ابھی بات ہوئی کہ 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے قریب لوگ اپنی جان سے گئے. اس کے بعد جو مسلم پاپولیشن ہے جموں کی وہ 60% سے کم ہو کر آج 30% رہ گئی ہے. ڈیموگرافک ایک چینج بہت بڑے سٹیج پر لایا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آر ایس ایس نے یہی جو موڈس اپرنڈائے تھا کچھ مہینے بعد حیدرآباد میں ریپلیکیٹ کیا. حیدرآباد میں آر ایس ایس لیڈ دوز اینٹی مسلم جتھاز ٹو میک شیور دیٹ دا اسٹیٹ آف حیدرآباد آلسو سیڈ ٹو انڈیا. تو اب یہاں پر جو نیریٹو میکنگ کی بات ہے کہ ہاؤ دس انسیڈنٹ, ہاؤ دس ٹریجک میسیکر از پورٹریڈ, دیٹ از سم تھنگ کہ جو آج ہمارے لیے ایک ٹیک اوے ہونا چاہیے. آپ سوشل موومنٹس پہ جتنا لٹریچر پڑھ لیں, آپ کشمیر پہ جتنا لٹریچر پڑھ لیں, انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی پہ جتنا لٹریچر پڑھ لیں, 1947 کے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے ایز انڈین رسپانس ٹو اے ٹرائبل انویژن. دے پریزنٹڈ کہ شاید پاکستان سے یہ پٹھان دستے اور لشکر یہاں سے نکلے, انہوں نے چڑھائی کی کشمیر پر, وہاں پر قتل و غارت کی, اور اس کے رسپانس میں ہندوستان نے اپنی آرمی بھیجی. ایسا نہیں تھا. یہ جو لشکر یہاں سے گئے تھے تاریخ گواہ ہے, اور اس میں انڈین انٹیلیجنس رپورٹس آپ سائٹ کر سکتے ہیں. اس میں بہت سے اسکالرس کا کام ہے کہ یہ لشکر دے وینٹ ان